Is the call? Regular interval wicket తీసాను. So it is. అది ప్రెషర్ అవుతుంది. Being the dangerous batsman, someone would have supported us in a close match, but as a team, baga pull out. Congratulations on being the first person to get the man of the match and the first person to get score 50 in the tournament of Super Premier League. Alright, welcome to the second match of Chittoor Premier League, the first edition between Pai Viceroy and Royal Challengers Tiruchanoor. Royal Challengers Tiruchanoor and is a team. Royal Challengers Tiruchanoor have won the toss and have elected to field first. Lohit and Indra Varun are the opening batsmen for the team Pai Viceroy. Actually played on the up, but will find the fielder a dot ball. We've seen a brilliant match, the inaugural match of the season between Aditya 11 and Hyperion, where the team Aditya 11 have won the match by 41 runs. They've comfortably defended the target of 174. It's a lovely delivery, beautiful line and beautiful length, beaten the batsman by a very good pace. We have the match officials, Mr. Ravi Krishna and Mr. Rakulana from Andhra Cricket Association, and continuing with the scoring, we have Sham and Ramakrishna, the official scorers from Andhra Cricket Association as well. First 4 balls run, just 1 run considered. A very good start by the bowler Varshit Reddy. It's a match between the men in orange and the men in yellow. Pranit Garu from Pranit Foundation and Edify School, Mr. Narasimha Garu, the corporator of 25th Division of the Tirupati city. I'd like to thank Maruti Hospitals for the contribution. They have provided ambulance and physical fitness for the players. Also like to extend a heartfelt thanks to Sagar Honda and Spicy Hotel to Mr. Surendra Reddy Garu. A very big thank you to all the sponsors for your valuable contribution. New bowler introduced, and what a way to welcome. It's a brilliant way to welcome the new bowler Praveen Raj. Beautiful looking shot played by Lohit, gets his second boundary of the innings. A little bit shorter on that occasion, and enough width was offered to the batsman to quickly pounce on that and place it between the fielders on the offside towards the covers. Short of the length, quick on that occasion, nicely played it, get a single. This is good cricket from Lohit, gets a boundary and rotate the strike. First 2 balls, has just gone for 5 runs, moved on to 10 runs of just 7 balls with a couple of boundaries. The batsman Lohit
Indra Varun is his partner, who has scored 1 run at the first ball that he has faced. Will be facing the third delivery of the over. Oh, that's lovely. That's a peach of a delivery from the bowler. What a great pace. He is steaming in at the moment. Praveen Raj. An outstanding line and length with a very good pace on offer from the bowler. And with that delivery, his confidence would be boosted up very high that he has brought his fielder into the ring. That's another beautiful delivery. This time into the angling into the right-hander. 2 beautiful deliveries to the batter. He's nicely finding the rhythm, generating some good pace, the bowler Praveen. Beaten him thrice in this over already. What a lovely bowling this is. The first 2 deliveries hasn't got going, but the next 3 have been right on the money from the bowler Praveen. Bank shot and very quick onto the body line, and they'll get back for the second run. It'll be a comfortable 2 runs. A good running between the wickets, and the second over has come to an end. 2 overs done, 13 runs for no loss. So 7 runs have been conceded by the bowler Praveen Raj in this second over. Dollar's group of companies present, Chittoor Premier League, the first edition. We are watching the second match of the season at SV University Stadium, Tirupati. It's a great opportunity for the players to get some great exposure in playing the shortest form of the game. Warshit continuing the attack. Good pace, good bounce on offer, and a very good carry to the keeper. Lean onto that and played a terrific shot. That will race away. That's a magnificent shot from the batsman. Low hit gets his 3rd boundary of the innings. Even if you're giving him a little bit of width, he's quickly putting them away for boundaries. A great intent being shown by the batter. Played it just away from the fielder in the short coverage region. Nicely bowled. A very good defense from the batsman as well.
Yes, the inside part of the bat, and that's a very good throw. Beautiful fielding, but the batsman had made the crease, and that's been given upstairs by the umpire. Third umpire has been given the call to check that direct hit from the fielder. Not out have been called by the third umpire. The batsmen have made to the other end very comfortably. Shot of the length, crammed the batsman to play that big shot. Hasn't got a good hold of that. Indra Varun. The second match of the season between Royal Challengers Tiruchanoor and the team Pai Viceroy. Team Royal Challengers have won the toss and have opted to field first in this second contest on the inaugural season of Chittoor Premier League. Oh, that has got him on the helmet, and that's been given. Looks like it has clipped him off the top edge and onto the helmet. And he have to walk back. The decision have been given by the umpire. The first wicket is on. What a lovely delivery that is. That was banged in short, and that's a very good catch taken from the keeper running forward. Pai Viceroy is being led by Surya, and Royal Challengers being led by Gnaneshwar. అప్లోడ్ చేస్తారు Looks like the decision has been made, and not out has been called by the umpire. The third umpire and the captain C.R. Gnaneshwar is having a word with the umpire. But what a beautiful delivery. That's a terrific delivery from the bowler Varshit Reddy. And with that, 3 overs done, 18 runs on the board for no loss. 3 overs, 18 runs for no loss for the team. Pai Viceroy, just 5 runs have been conceded by Varshit Reddy. You can see it on the big screen. That has hit him straight on the helmet. And that's gone up in the air, and I thought they has got the man, but the decision has to be reversed. 3 overs, 18 runs. What a great use of the technology here in Chittoor Premier League. We are witnessing a very good standard of cricket that is being played and very well organized by
And the association, Chittoor District Cricket Association, under the esteemed guidance of the CDCA President, Mr. Vijay Kumar, he's just continuing. He is just keeping on going. Lovely start to the over once again by Praveen. Nicely hitting the tough very hard and generating some great pace off the wicket. అప్లోడ్ చేస్తారు బ్రో, డోంట్ వరీ. మొత్తం స్కోర్ కార్డ్తో మొత్తం అప్లోడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మ్యాచ్ అన్నీ ఉంటాయి, ఎవ్రీ బాల్ ఉంటుంది. Bowled it full and right in the block hole. Nicely negotiated for a single. Rotate the strike over to Indra Varun. చేపిస్తారు పక్క. ఎప్పుడు చేస్తారు మొత్తం వీడియో 3 అవర్స్ వీడియో చేస్తారు. ఈ మ్యాచ్ ఎలా నడుస్తుందో ఆ మ్యాచ్ కూడా అలాగే అప్లోడ్ చేస్తారు, అంతే కదమ్మా? ఈ మ్యాచ్ ఎలా లైవ్ వస్తుందో అది కూడా అలాగే అప్లోడ్ చేస్తారు కదా. Up in the air, that's an opportunity. And the captain makes no mistake. Sia Gnaneshwar collects that. He's tried to loft it, but has hit him on high off the bat, and you have to walk back. The first wicket, it was right around the corner for the bowler Praveen Raj, for the kind of pace, for the kind of line that he is bowling, and he gets his man. Indra Varun have to be departed. The first wicket is down at the score of 19 runs on the board for the loss of 1 wicket at the end of 3.3 overs. Praveen Raj strikes in his second over. 1.3 overs, 8 runs and 1 wicket taken for the bowler. Just the kind of start that it would need to be an opening bowler. ఏమోరా నాయన బా చోటు బా చోటు పడుతుంది కదా. రిసీవ్ చేసుకుంటే New batter of the crease, Dharani Kumar. Another important batsman for the team, Pai Viceroy. It's a tournament where five teams are coming forward to play and win the inaugural season. Beautifully played. Gets to the mark straight away with a single. Played on the back foot, nicely pushed it, and the vacant area gets a single. Last ball remaining in the fourth over. Slashes that opportunity, and that's been put down. That has been put down by the fielder. Can you believe it? That went very quick above the head of the fielder, and a very difficult opportunity. Could have been caught in the second instance, but that has landed behind the wicket, and with that, an opportunity for the batsman has been given for the new batter. 22 runs on the board for the loss of 1 wicket at the end of 4 overs. 4 overs, 22 runs, 1 wicket down, team Pai Viceroy.
స్పోర్ట్స్ వన్ కన్నా మీరు బాగా చేస్తున్నారు. కాదు, నేను ఇక్కడ లోకల్, నేను ఇక్కడ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ఏసీఏ స్కోర్ బండి వాళ్ళ డిస్ట్రిక్ట్ బండి బాగా ఒకసారి कुणाल स्कोर अपडेट नहीं हो रहा, देखो लाइव में एक बार वो निकाल के ऐड करो फिर से लिंक। लाइव स्ट्रीमर ऐड करा देखो, फिर से डाल दो टिकर। New bowler into attack, Madan. First ball nicely slashed it towards the deep point, gets 1 run. Dharani Kumar has got an opportunity at the very stage of his innings. What can he draw out of this? What can he make out of the opportunity that was given to him? Nicely bowled it with a very good pace and very well played into the gap. Will get a couple of runs. What a shot! That is a cracking shot from the batsman. The sound of the bat after that was it is magnificent from the batter. He's looking very confident, low hit and playing some terrific shots. The best reason to play a shot is over the head of the bowler, and he's made that look very effortless with that lovely looking shot. Gets his 4th boundary of the innings. Gone for the pull shot, but hasn't got hold of that shot. A very good throw from the fielder. Up in the air, but over the head of the fielder. Is that going to be racing away to the boundary? Yes, it is. This time coming out the bat of Dharani Kumar Naidu. Nicely waited for that ball and played it over the infield and gets 4 runs for his side. This is turning out to be a beautiful over. 12 runs for the first 5 balls for the batting unit, the team Pai Viceroy. That's a better line from the bowler. And with that dot, the over comes to an end. 34 runs for the loss of 1 wicket at the end of 5 overs. A good over for the batting team. 12 runs have come over the 5th over. 34 runs on the board, 1 wicket down. Team Pai Viceroy. Chittoor Premier League, the first edition, which is being sponsored by the title sponsor Dollars group of companies, would like to extend their heartfelt gratitude to the team owners, team Pai Viceroy owner Mr. Madan sir, Aditya team owner Mr. Narendra Garu and Mr. Charan Garu, and to team Hyperion owners Mr. Venkat, Mr. Mahendra and Mr. Shaurya.
clean him up. He gets his man. He has gone through the defense. What a lovely way to bring an end to the innings of Lohit. He's tried to play it over the head of the bowler, but the pace, sheer pace of the bowler Praveen gets his man. Second wicket down for the team. And second wicket for the bowler Praveen. 34 runs, 2 wickets down. And the batsman, who is playing very well at the moment, has to walk back. 24 runs of 18 balls with 4 boundaries in his innings. But it's the power play so far that is being dominated by Praveen Raj. A second wicket for the bowler. What a lovely delivery. Beautiful delivery with a very good pace. Bowled onto the stumps. And that's gone through the defense. He's initiated a very big shot to play it over the infield, but he have to pay the price. 2 wickets down, 34 runs on the board. Just 1 ball completed in the final over of the power play. Continuing it, also would like to thank the owner of the team Royal Challengers Tiruchanoor, Mr. Srinivas, and Spartan Warriors, Mr. Naresh Reddy and Mr. Dheeraj. You have all been outstanding to come forward in taking the teams in a very short notice. You have committed and have made this tournament to be a great success. A very big thank you from the organizing committee of Chittoor Premier League, the first edition. Oh, beg your pardon. The power play has been completed because we are playing the 18-over match. The captain has walked in, Surya, the next batter. Nicely played it. Call for a quick single, we'll get that. That's a good call from the non-striker Dharni Kumar, running towards his danger end. Just a little notice to everyone, the match is set and is being played for 18 overs per side, where the power play will just be 5 overs per each team, and you can have a maximum of 5 fielders outside the ring after the power play. Nicely punched it down to the wideish third man. They're going for the second run. Are they going to get that? That is outstanding running. Brilliant running from both the batters. And the ball has hit the stumps, and that's been referred by the square leg umpire to the third umpire to check whether the batsman had made the crease in time or not. But to the naked eye, that looked like he's made the crease very quickly. Great piece of running between both the batters. I've seen an opportunity and I've gone for that. And a not out has been called by the umpire. That's great piece of running between both the batters. He's lost everything. The bat has gone for a walk, and they're going to get back for the second run. Is it? They couldn't afford because the bat went flying in the air. He just lost his grip at the final moment after playing that shot. One run has been taken.
They try to help it on its way, but he hasn't got any contact on that. That's been signaled wide by the umpire. 1 run to the scoreboard. Gone for the slash and he's missed that. What a great pace. This is outstanding bowling by Praveen Raj so far. Just gone for 16 runs and have taken both the wickets of the openers Indra Varun and Lohit. What a shot. He gets his, and that's well over the rope. What a cracking shot. Width was on offer and he played it to perfection. That is a shot of a very classy order. Beautiful looking shot by the captain Surya. And with that, the over comes to an end. 6 overs run, 45 runs for the loss of 2 wickets. Man, oh man, what a shot that is. He can look back at that shot and could be very well satisfied with the connection that he has got, the captain Surya. A brilliant way to end the 6th over. 45 runs on the board for the loss of 2 wickets for the team. Pai Viceroy. Beautiful punch. Down to the long on. 1 run taken of the first ball in the 7th over. Quickly gets into position, the self-blitz on its way. That is not a great delivery from the bowler. He's just made use of the angle that was given and puts it away for 4 runs, and that will bring up 50 runs for the team Pai Viceroy. 50 runs on the board at the end of 6.2 overs. They've just lost a couple of openers and they're going at it. A good partnership is being built. 16 runs of the 7 balls. The final leg fielder inside the ring, they will always gonna be easy pickings for the batsmen. This time straight down the ground, that's gone through the hands of the bowler in the follow through. We'll find the man, the captain Gnaneshwar. One run taken. Timing has been outstanding. Placement, perfection. Hasn't tried to hit it very hard, just nicely timed it and placed it beautifully. Dharani Kumar
He's turning the game around. He's been put down when he's on just 1 run by the fielding unit. Moved on to 15 runs with a couple of boundaries now. Nicely played it. Good looking shot by the batter. I'll get a single very comfortably. Final ball remaining in the 7th over. Turning out to be another excellent over. 11 runs on the first 5 balls. He's gone for 12 runs in the first over that he has bowled. They're just taking Min on. They're taking Madan on and are trying to score as many runs as possible. Played it across, but looks like it has hit him over the knees, and it will be an extra overthrow, which they'll take it with both the hands, the batting unit. Looks like there's some contact with the bat. 2 runs on the final ball. 7 overs completed, 58 runs, 2 wickets down for the team, Pai Viceroy. 7 overs, 58 runs, 2 wickets down. 24 runs of 11 balls for the 3rd wicket between Surya and Dharani Kumar. Seven overs, 58 runs, 2 wickets down. The big man with the ball, Hari Jashwant. He started off with a wide delivery down the leg side. Match is being played per 18 overs per side, where 3 bowlers can bowl a maximum of 4 overs. Nicely nudged it. Want to take the single, but that's a great call from the non-striker. Played it very nicely. They're pushing the first one very hard. Are they going to come back? They're going for it and will get there. Outstanding running. Brilliant between the wickets. Nicely played it. Beautiful use of the wrist. Want to take the second run. Now they're going for it. This is brilliant. This is just brilliant running between the wickets. Playing around with the field now. The team, Pai Viceroy, is nicely placing it in the gaps and going and pushing it very hard. 6 twos in an over could make it 12 runs, which is a very good over from a batting point of view. What a shot.
That is a classy act from the batsman. What a lovely shot. He just made sure that he's played it very well and over the boundary row for a maximum. Magnificent striking from the batsman. Yes, pure elegance and played it very fine, Dharani Kumar Naidu. He's just fully using the opportunity that was given to him very early in the innings. The field change has been forced. Deep gully has been brought in and the square leg fielder has been pushed back. That's good work. Good work by the fielder. And very good running. Another great over on the cards. 12 runs to the first 5 balls. They're making sure they're keeping the scoreboard moving, pushing the first very hard, going for the second run, getting 4 runs for the first 2 balls and then scoring 1 out boundary. This is very beautiful looking cricket being played by the batting unit, Viceroy. What will be the response from the challengers? Taken the pace off, but very well read. Will be 1 run. 13 runs have come off the 8th over. 71 runs for the loss of 2 wickets. 8 overs run, 71 runs, 2 wickets down for the team Pai Viceroy. 37 run partnership of just 17 balls for the 3rd wicket between Dharani Kumar and Surya. (27 runs of 15 balls with 2 boundaries and 1 6 for Dharani Kumar, and Surya is nicely complementing at the other end as well. 15 runs of just 7 balls with 1 boundary and 1 6. Change in bowling. Spin has been introduced. Deepan Sainath, the left arm spinner, into attack. Will be starting his proceedings from the university end. That's a good start. Full face of the bat from the batsman, the captain Surya. Good start of the over from the bowler. Cuts it, plays it very fine and through the gap. That is a very elegant shot played by the batsman Surya. Just made sure that he's played it between both the fielders, gets a boundary. What a lovely looking shot that is. That's quick onto the body line. He's tried to negotiate it onto the leg side, but that's a beautiful delivery from the bowler. Angling into the right hander. Is coming round the stumps for the right hand batsman. The left arm bowler Deepan Sainath. Walking down the wicket, has tried to go aerial, but will find the long on fielder, which will just be 1 run. First 4 balls gone for 5 runs in this over.
Quickly played it onto the offside in the gap. Are they going to get back for the second run? They're going for it. Is that an opportunity? That dive could have saved him there. A total commitment from the batsman Dharani Kumar Naidu, diving forward to save his wicket. The running between the wickets have been the highlight between both the batters, putting the pressure on the fielders, just nicely placing it in the gap. Nicely played it once again. Can they get back for the second run? A little fumble and that will be another couple of runs. This is brilliant running between the wickets from both the batters, and Dharani Kumar with that 2 runs moved into his 30s. 9 overs run, 80 runs on the board for the loss of 2 wickets. End of 9 overs, 80 runs on the board, 2 wickets down. And now we have a little drinks break, a timeout for the refreshment of the players. Dollars Group of Companies presents Chittoor Premier League, the first edition. We'd like to extend our heartfelt gratitude to all the sponsors for your valuable contribution. The main sponsor of the tournament, Mr. Divakar Reddy Garu. A very big thank you to you, sir. Mr. Hemant Garu from Garrison Construction. Mr. Pranit Garu from Pranit Foundation and Edify School. Mr. Narasimha Garu, the corporator of the 25th Division of the city of Tirupati. Maruti Hospitals for providing us with ambulance and giving us physical fitness in the ground. Thank you for giving us an ambulance as well. Sagar Honda, we'd like to thank you for your valuable contribution, and Spicy Hotel, Mr. Surendra Reddy Garu. A very big thank you to all the sponsors for your valuable contribution towards the success of the tournament. The match is being telecasted live in YouTube and in Crick Heroes. You can search a CPL-1, the first edition, the inaugural edition of the Chittoor Premier League. You can see it even in the YouTube channel. The live is being telecasted in My Cricket channel. You can spectate the match live and watch your favorite players, the players of the district association playing, competitive players who have come forward in making this event a grand success, a great opportunity to the players to be a part of this prestigious tournament that is being organized under the esteemed guidance of the President of the District Cricket Association of Chittoor, Mr. Vijay Kumar Garu. The standard of the tournament is very high. Great players coming forward in playing, and you can see even we have third umpire referrals as well for runouts, for no ball checking. You don't find it anywhere. 7 cameras are being used in the coverage in the 360 region of the ground in this prestigious tournament of the Chittoor Premier League, the first edition. 5 teams have come forward in playing this tournament. We have seen 2 teams have competed in the first match where the team Aditya 11 have taken the game home, and we are in the second match of the season. And we're done with the break. 9 overs, 80 runs on the board, 2 wickets down. Another left-hand spinner. And that's been put down. That's another catch. This time a different batsman.
He's created an opportunity with the first ball off his spell and that gone through the hands. Can you believe it? You put one batsman down and he scored 30 runs after that catch drop, and you now put down the captain, striking the ball very nicely. Nicely played it over the infield. A fielder coming in, C.R. Gnaneshwar, and they'll get a couple of runs. The doubles, the running between the wickets have been the highlights between both the batters. Slashes that over the infield, and that will race away. And with that boundary, 50-run partnership for the third wicket. 53 runs of 26 balls. And Dharani Kumar scoring most of the runs in this stand between both the batters. Dharani Kumar on 37, Surya on 21. Both the batsmen have been put down in this innings already, and they're making them pay on a big note. The Royal Challengers need to be very careful with the fielding. They need to take the opportunities that are coming their way and get back in the game quickly. Played it on the up in the gap. The fielder will cut the down, but they'll get back. They will get back for the second run. This is outstanding. There's brilliant running between the wickets. Bowled it very full and straight on the legs. Nicely flicked it towards the corner region. Will get a single. Last ball remaining in the over. Nicely played it, and will get a single to keep the strike for the 11th over. 10 overs done, 91 runs, so the loss of 2 wickets. Team Pai Viceroy. 11 runs have come of the 10th over that was bowled by Rajdeep Jachin. 10 overs, 91, 2 wickets down. Dharani Kumar is on 40 of 21 balls, striking at 190 at the moment. Surya, the captain, is on 22 runs of 13 balls with 2 boundaries and 1 6 with a very good strike rate of 169. They've got another 8 overs remaining in the innings. What could be the amount of runs that they'd be happy to keep on the board? They are in the driving seat at the moment, although they've lost a couple of wickets, very early wickets. They made sure they've come back in this game by this wonderful partnership between Dharani Kumar and Surya.
And the partnership has finally been broken. A very good catch taken by the fielder in the deep on the leg side. And it's the bowler, Deepan Sainath, who has got the breakthrough to bring an end to this partnership, and a very brilliant catch taken by Sohan Reddy. The third wicket is down. A very good innings played by Dharani Kumar comes to an end. 40 runs of 22 balls with 3 boundaries and 1 6 has come to an end with a very good strike rate of 181. Well played, Dharani Kumar. 92 runs, 3 wickets down, 10.2 overs. Hey, Laddu. Era Sohan. Era Sohan. Mystery bowler. Mystery bowler garu. Up in the air opportunity. That's a very difficult one. He's managed to get a hand to it. A dot ball. Chiranjit is the new batter at the crease. 3 wickets down. Deepan Sainath have got the breakthrough to bring an end to it. An outstanding partnership. Nicely played it. Very powerfully played it. And we'll get 1 run to get off the mark. Chiranjit. Oh, what has happened there? Is there a contact or is it a bias? Looks like there's some contact with the bat. He's played it very early, the batter, Surya. It's lucky to get away there. Fielder plays very fine and an excellent over. Just gone for 3 runs and have taken a wicket. Deepan Sainath has bowled a terrific second over in his innings. 11 overs done, 94 runs for the loss of 3 wickets team Pai Viceroy. 11 overs, 94 runs, 3 wickets down for the team Viceroy. I've seen a brilliant over by Deepan Sainath, which has gone just for 3 runs, and he has taken a wicket of Dharani Kumar Naidu. Another left-hand bowler continuing the attack. Jachin from the other end. A first ball nicely played for 2 runs. That was it very powerfully, which has gone through the hands of the fielder. Sweet hit. Has he got all of that? It looks like he has. And that's racing away to the boundary for 4. What a brilliant shot by the captain.
He's got into position even before the ball was released from the bowler's arm, and he's made that look very elegant and very effortless. The captain Surya moved on to 30 runs of just 17 balls. Gets his third boundary of the innings, and that will bring up 100 runs for the team Viceroy. 100 runs on the board at the end of just 11.2 overs for the loss of 3 wickets. Gone for the switch hit once again, but this time that was bowled very full and very quick by the bowler Rajdeep Jachin. Very gently played it. Will get a very comfortable single. Last ball of the over, played it straight back at the bowler for just a dot ball. Another good over, 7 runs of the 12th over, 101 runs for the loss of 3 wickets, 12 overs completed. They're pulling it back. The team Royal Challengers are pulling the game back into the hands. They've gone for 10 runs in the last 2 overs, and they've put brakes on the scoring rate of the batting team Pai Viceroy after they've taken the wicket of Dharani Kumar. Nicely negotiated that onto the leg side. They push in the first one very hard. They're going to get back. They are going for it and will get that very comfortably. A very good throw, but the batsman could have made the crease at the end. 2 runs of the first ball in the 13th over. 35 deliveries remaining in the innings now. Gone for the switch hit, up in the air. Has it been taken? 2 fielders converging on that ball. Nobody has called for it, but it is the fielder Fayaz Ali who's made sure that he has cleanly collected that at the end. A good catch taken to bring an end to a very good innings by the captain of the team, Surya. 33 runs of 22 balls with 3 boundaries and 1 6. Has played a brilliant knock, has put up a very good partnership with his partner Dharani Kumar at the other end. The 4th wicket is on, 103 runs on the board for the loss of 12.2 overs. 103 for the loss of 4 wickets at the end of 12.2 overs for the team Pai Viceroy. A very brilliant catch taken by Sheikh Fayaz Ali. Well played. The captain Surya, 33 runs of 22 balls with 3 boundaries and 1 6 in the innings. New batsman walking in, Basha, Wahid Basha.
All right, 2 new batsmen at the crease. Great time for the bowling unit to get back in the game. 34 balls remaining in the innings. First ball. Nicely played it onto the leg side. Will be collected by Sohan Reddy. Cuts it down to just 1 run. That's a good throw from the fielder. Full face of the bat towards the extra coverage region. That's good work. Excellent work from the fielder. Quickly picked it up and throwed it right back. 1 run taken. Nicely punched it towards the wideish deep mid wicket. Will get a single. This is a brilliant comeback from the fielding unit, Royal Challengers. They're making sure they're taking the catches and are not giving away free runs. Played on the black foot. Opportunity. And they're going for it, and that was given upstairs. He looked like he thought that the over was called and was going out. That's great presence of mind. Excellent presence of mind, whether they get a wicket or not. This is brilliant work from the keeper. చరణ్జిత్ స్ట్రైక్లో ఉన్నాడు. సింగిల్ తీసాడుగా ఇక్కడ సోహన్ దగ్గర సింగిల్ తీసాడు. వాయిద్ భాష ఇది లాస్ట్ బాల్ అనుకుంటా. అంతే అంతే లాస్ట్ బాల్ ఇది లాస్ట్ బాల్. వాయిద్ సింగిల్ తీసాడు మన ఇటువైపు. మళ్ళీ వాయిద్ సింగిల్ ఇప్పుడు. Decision was given upstairs and we have to wait for the call. And that's been given out. What a great presence of mind. This is terrific stuff from the keeper. Just saw the batsman losing his balance at the end and he has quickly dislodged the stumps. He will be declared run out. Outstanding stuff from the keeper with the gloves. ఎవరన్నా కీపర్? Good work by the keeper Shashanka. Great presence of mind, and they are coming back in the game at the right time, and Charanjit have to walk back to the pavilion. Run out by the keeper Shashank. 5th wicket down at the score of 106 runs at the end of 13 overs. Dollars group of companies present, Chittoor Premier League, the first edition. We'd like to thank all the sponsors. The main sponsor of the tournament, Mr. Divakar Reddy Garu. We'd also like to thank Mr. Hemant Garu from Garrison Construction, Mr. Praveen Garu from Pranit Foundation and Edify School, Mr. Narsimha Garu, the corporator of the 25th division of the city of Tirupati, and Maruti Hospitals for your support with the ambulance and the fitness that you're giving to the players in the ground. We'd also like to
extend our gratitude to Sagar Honda from the region of Tirupati, Pilaru and Puturu, and Spicy Hotel. I would like to thank Mr. Surendra Reddy Garu for your valuable contribution. A very big thank you to all the sponsors who have come forward in making this tournament a grand success. We are in the 14th over. The first ball nicely played by Wahid gets 2 runs. With was an offered and that was very well played. Can the fielder get there? He cannot. That will be a boundary. A placement exclusive from the batsman, and he's quickly made use of the weight that was offered to him and he's crunched it towards the backward point region for a boundary. Played in the similar area, but this time, oh, directed, could have been very close. That's gone through everything, and good work by the fielder. Oh, that's gone. That has gone to the boundary. Overthrows. How many runs is it gonna be? 5 runs have been called by the umpire, which means the non-striker will be coming in the strike. 5 runs, 4 freebies given to the batting side. Just when we thought that they're screwing up the batting unit, they have given away runs now. Is this the opportunity that the batting team would require? Played it in the gap and will get a single to get out the mark. B.M. Venkatesh, the new batsman at the crease. Astro played it. Pushing the first one very hard. Can they get back for the second run? That's a good throw. Excellent pick up and throw from the fielder, Madan. Up in the air. Is that an opportunity? That's a very difficult one. Is covered some good ground. Is that a run out? That is very close. That will be given upstairs. What a great throw. That is a brilliant throw from the fielder Sohan right into the hands of the keeper. And very quick work from the keeper Shashank. We have to wait for the call of the third umpire whether the batsman has saved himself with the dive or is it another wicket for the bowling unit. They've tried to capitalize on that opportunity to get the second run, but a brilliant throw from Sohan Reddy and great work by the keeper, Shashank. That's looked very close in the real-time replay. Slowing the frame so you can see he's well short of the greens. What a brilliant throw. That is a very great throw from the fielder just beside the stumps and right on the money. And bro, display में देखिए bro. अरे कुणाल display पे out डालो. Display के ऊपर out डालो. Display के ऊपर out डालो. The decision has been made and is been given out,
And another wicket is down. 14 overs done. 120 runs for the loss of 6 wickets. अरे मेरे को उधर तक नहीं दिख रहा जी गर्लफ्रेंड है ही नहीं मेरे को गर्लफ्रेंड है ही नहीं First ball of the over, nicely played by Wahid. We'll just have to settle for 1 run. What a turnaround. The last 4 overs have been outstanding from the team Royal Challengers. The last over has gone for 14 runs, a little bit expensive with that overthrow from the fielder. New batter at the crease, Wahid Basha gets on the, sorry, it's Santosh gets on the mark with a single. That is not very smart. That is gonna be adding salt to the injury. What could have been just a dot ball that has gone for a couple of runs. Not great thinking. They are restricting the team, the batting unit very nicely. These mistakes are gonna be very well calculated at the end. Big shot on the cards, up in the air, but will not be carried to the fielder. That's good running between the wickets. 2 runs taken once again. Connects that. Is going to be carried. Oh, that's is put down. That's a very difficult one for the fielder running forward onto the board, but they should be taken. They should be taken at this stage of the innings. 1 run taken on the occasion. Plays it on the offside. Will be just 1 run. And with that, the over comes to an end. 15 overs done. 128 runs for the loss of 6 wickets. 15 overs, 128 for the loss of 6 wickets, team Pai Viceroy. Dollars Group of Company presents Chittoor Premier League, the first edition. We're watching the second match of the season between Royal Challengers Tiruchanoor and Pai Viceroy. After winning toss and asking the opponents to bat first, team Pai Viceroy have been put into bat, and Viceroy have scored 128 runs for the loss of 6 wickets. The match was set to be played for 18 overs per side, and we're done with 15 overs in the first innings. Last 3 overs remaining. And the pace has been brought back into attack. Varshit Reddy will have a change of ends, will be bowling from the railway end. His 3rd over.
He's got another couple of overs remaining in his spell. First ball, that was very quick. Very quick and bold on the body line. Great start to the over. Deepan has been bowled out, has bowled 4 overs, gone for 25 runs and have taken 2 wickets. Praveen Raj, 3 overs, 22 runs and 2 wickets, has been outstanding except for that last ball in his 3rd over, which has gone for 6, which was played by the captain Surya. Opportunity, that's another put down. A difficult one in the follow through for a bowler. That hasn't come in very quick. 1 run taken. They need to find a way to draw dots out of these last overs. Big shot. Has he got all of that? Yes, he has. He has muzzled that very powerfully. Wahid Basha. Cracking shot by the batter. He's turning the heat on in the last overs. Moved on to 26 runs of just 11 balls. Gets his first maximum of the innings. Clean strike over the boundary rope. Any more of these from the batter? They need to go after every ball from here on. 135 runs have they got enough with 15 balls remaining in the innings. Another one is gone for it. The swing of the bat, but hasn't got the contact that he would have liked. Will just have to settle for 1 run. First 4 balls, 8 runs have been scored. Another 2 deliveries remaining for the batsman. Santosh, can he muzzle some shots? Has he got enough in the tank? Hasn't got hold of that pull shot, played it on the leg side, but that has gone onto the offside. Will get a single. You can see it in the 3 balls that he has placed of Varshit Reddy. A ball has been a little bit quick to the batter. Nicely placed it in the gap. They're going to get back for the second run. Can Madan get there? He cannot. What a lovely placement. That is exclusive placement from the batsman. Wahid Basha is turning the heat on. Moved on to 31 runs of just 13 balls with just 2 boundaries and 1 6. And with that beautiful looking shot, the 16th over comes to an end. 16 overs done. 141 runs for the loss of 6 wickets. 13 runs have come in the 16th over. The runs are starting to come right at the moment that they would require in the last overs. He's got another 12 deliveries remaining. Wahid will want to face as many deliveries as possible in the last 12. 141 on the board.
With 12 balls to go, can they get to 165? That would be a very competitive total for an 18-over game. 24 runs from here on can get them to 165, or will the bowling team Royal Challengers restrict them to under 160? We have to wait and see in the last 12 balls. Change of ends for the bowler Praveen. (141), 6 wickets down, last 2 overs remaining. Quicker for the batsman, but he has done his job. Just need to take that single, rotate the strike over to the batsman, who is cleanly playing some great shots at the moment. Wahid Basha is on 31 of 13 balls, striking at 238 at the moment. Out of the 31 runs that he has scored, he has just scored 14 runs in the form of boundaries. Connects that. Opportunity is it. That is not on a bounce to the fielder. One bounce into the hands of the long on fielder, gets 1 run. Three balls to go. Another single taken. Three runs of the first 3 balls in this over by Praveen Raj. Very elegant, very cheeky, and what great presence of mind from the batter. It is not always the big hits that are going to get you boundaries. You can put your mind into it and play it very fine in the gaps, and that will get you boundaries as well. Absolute elegance from the batter, Wahid Basha. Moved on to 36 runs of just 15 balls. Gets his 3rd boundary of the innings. Last 2 balls remaining in the over. 7 runs of the first 4 balls. Whitish third man have been pushed back, and the square leg fielder has been brought in to the circle. Tried to run it down to the third man once again, but hasn't got anything on that. That's a good comeback delivery from the bowler Praveen Raj. Last ball of the over. Would he be happy to take a single and to keep the strike for the next over, or is he gonna go all in? What could be the plan? A final ball of the over coming up. Yes, what was thought and what would be required for them to get many runs. 1 run taken of the 17th over the final delivery. 149 runs for the loss of 6 wickets. Praveen Raj completes his spell of 4 overs, gone for 30 runs and have taken 2 wickets. Last over of the innings, 149 on the board, and they've got the man, the batting unit. Wahid Basha will be on strike, and Santosh will be retired out, and Girish Kumar Reddy will be the new batsman walking in, but will be on the non-strikers end. Wahid Basha will be facing the first delivery.
16 runs in the last over can get them to 165. 11 runs can get them to 160. And Varshit to bowl the final over of the innings. First ball, throws his hands at it. That's a very good delivery from the bowler. A little fumble. A bowler wouldn't be happy with that. 2 runs have been taken. And that will bring up team 150 for Pai Viceroy. 151 runs with 5 balls to go in the innings. An absolute acceleration at the end by Wahid Basha. 39 runs of 18 balls. Just making sure that the team has crossed the 150 mark. Another 5 deliveries remaining. What can be the damage that he can do in this last 5 balls? Very well bowled. Outstanding delivery from the bowler. Varshit Reddy gets 1 run. Brings a new batter into the crease to place first ball. Girish Kumar Reddy. 4 balls remaining for the batter. And the captain is having a word with his bowler Varshit Reddy. Played it down the ground. I'll be happy to take a single. Chipped it in the air, and that's a very simple catch for the captain. But what an innings. What a time he's walked in, and he's put up a very good show with the bat. Wahid Basha just made sure that his team has got enough runs on the board. 40 runs of just 20 balls with 2 boundaries, 3 boundaries and 1 6 in his innings with a very good strike rate of 200. Very well played, Wahid Basha. The 7th wicket is down. Varshit Reddy has got a wicket in his last over and the last over of the innings. And that's a very comfortable catch taken by the captain, C.R. Gnaneshwar. And the new batsman has walked in, Venki Paspaleti. Very well played, Wahid Basha. 40 of 20 balls with 3 boundaries and 1 6 with a very good strike rate of 200. Just made sure that your team has got to a very good total in this 18 over match. Lefty will be on strike to face the 5th delivery of the over. Last 2 balls. Coming round the stumps for the left-hander. Swings his bat at it. That's great presence of mind. Even before the ball was released, the non-striker has crossed the crease by a very big margin. Byes called. Every run will be very valuable. 1 run taken. And the last ball remaining, and the right-hander will be on strike. Last legal delivery remaining in the innings. Girish Kumar Reddy. Can he muzzle one big shot? Or will it be Varshit Reddy who will be having a very good final delivery to not give away many runs in the final ball. Final ball coming up. Oh, that has been that's been called wide delivery from the leg umpire.
A short one above the over the head of the batsman will be called wide, which means you have to re-ball the delivery, the final ball. Looks like the batsmen have been run out at the non-strikers end. And Girish will be on strike to face the final ball. Javed is a new batsman walking in. 155 on the board. One good hit can get them over the 160 mark. Or is it going to be another excellent delivery from Varshit Reddy? They would want it to be a dot ball, the bowling unit. But they're going to run for everything, the batting side. Final ball, throws his hands at it, and that's very well collected. Will just have to be one run. What an end. Beautiful end by Varshit Reddy in the final over. And the team, Pai Viceroy, have managed to put up 156 runs for the loss of 8 wickets at the end of 18 overs. In the first 10 overs, they've scored 91 runs, but an excellent turnaround from the team Royal Challengers. In the second half, the 8 overs, and they have conceded 156 runs in 18 overs and have taken 8 wickets. And when the batsmen come out to bat, the team Royal Challengers Tiruchanoor need to score 157 runs in 18 overs with 10 wickets in hand to win this match. And we'll be right back after a short break towards the second innings live here at SV University Stadium of the Dollars Group of Companies presents Chittoor Premier League, the first edition. Thank you.
All right, Dollards Group of Companies presents Chittoor Premier League, the first edition. We are watching the second match live here at SV University Stadium. The match between Pai Viceroy and Royal Challengers Tiruchanoor. After winning toss and electing to bowl first, the team Tiruchanoor have given away 156 runs with the ball for the team Pai Viceroy, and the target has been set up to 157. And 157 runs is the target for the team Royal Challengers Tiruchanoor to win this second match of the season. And we have the opening batters at the crease of the captain C.R. Gnaneshwar along with the keeper Shashank. Shashank will be on strike to face the first ball. Girish Kumar Reddy will be starting the proceedings with the ball. 157 to get off 108 balls with 10 wickets in hand. Weather is starting to get cloudy a little. The batting team and the bowling unit need to keep in mind even the DLS score. First ball, big swing of the bat and a miss. That's a great start with the ball for the bowler Girish Kumar Reddy. A minimum of 5 overs to be bowled for the DLS to be considered in the second innings of the match. BJD, sorry. Cracking shot. Has he got enough on that shot? Oh, that's a brilliant catch. That is an outstanding catch on the boundary rope. That was given upstairs, but what a great balance that is from the fielder. That went miles up in the air. The third umpire having a look at it. తిరుపతి క్రీడాభిమానులకి క్రికెట్ అభిమానులకి ప్రేక్షకులకి వీక్షకులకి శుభ సాయంత్రం. నేను మీ కిరణ్ కుమార్. దేశం కోసం ధర్మం కోసం మా వాకర్స్ నడిచే వాళ్ళు కొంచెం మైదానంలో చూస్తూ నడవండి. బంతి ఏ క్షణాన్నైనా బౌండరీ దాటొచ్చు. దానికి మేము బాధ్యులం కాదు. పూర్తి బాధ్యత మాకు సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే గ్రౌండ్ పూర్తిగా మాది. మీరు వాకింగ్ చేస్తున్నారంటే మీ భద్రతతోనే మీరు వాకింగ్ చేయాలి. ఎవరైనా కానీ చూసి వాక్ చేయండి. వారం రోజుల పాటు ఈ టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది. దయచేసి భద్రంగా వాక్ చేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. ద స్టార్ బ్యాట్స్మెన్
శశాంక్ శ్రీవాస్తవ్ బౌండరీ లైన్ వద్ద క్యాచ్ అవుట్ అయి మొదటి వికెట్ రూపంలో వెనుదిరిగాడు. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూరు జట్టు నుంచి మొదట బ్యాటింగ్ చేసినటువంటి పాయ్ వైస్రాయ్ జట్టు నిర్ణీత 18 ఓవర్లలో 156 పరుగులు చేసింది. విజయం కోసం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుపతి జట్టు 157 పరుగులు సాధించాలి. తొలి వికెట్ 0 పరుగుల వద్ద స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ శశాంక్ శ్రీవాస్తవ్. ఈ మధ్యకాలంలో మన చిత్తూరు జిల్లా నుంచి ఎవరిదైనా టాప్ మోస్ట్ స్కోర్ టాప్ స్ట్రైక్ రేట్ ఉందంటే అది శశాంక్ శ్రీవాస్తవ్ది. అలాంటి శశాంక్ శ్రీవాస్తవ్ 0కు అవుట్ అవ్వడం బాధాకరం, విచారాకరం. గిరీష్ కుమార్ ఐపీఎల్ యాక్షన్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మన స్టార్ బౌలర్ గిరీష్ కుమార్. బంతి దిశ తప్పింది, వెడల్పు బంతి అయింది. న్యాయ నిర్ణేత గారు దీన్ని వెడల్పు బంతిగా ప్రకటించారు. ఒక పరుగు దేవుడిచ్చిన పరుగుతో ఖాతా మొదలుపెట్టింది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూరు జట్టు. చూడాలి ఎలా ముగుస్తుందో ఈ ఆట. మరొక చూడు చక్కని బంతి అంతే చక్కగా గల్లీ వైపు వేగంగా ఫీల్డర్ అద్భుతంగా బంతిని వరుస పట్టుకొని కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే. ఇప్పుడు మన బౌలర్ గురించి చెప్పాలంటే మన గిరీష్ కుమార్ మొన్న జరిగినటువంటి ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఆక్షన్లో వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్ మన ఏపీ నుంచి మీడియం పేస్ బౌలర్లలో ఈ గిరీష్ కుమార్ కూడా ఆక్షన్లో ఉన్నాడు, ఐపీఎల్ ఆక్షన్లో ఉన్నాడు. చక్కని మీడియం పేస్ బౌలర్, మంచి ఆల్రౌండర్, హార్డ్ హిట్టర్ కూడా గిరీష్ కుమార్. నౌ ద బ్యాట్స్మెన్ సిఆర్ జ్ఞానేశ్వర్, రంజీ ఓపెనర్. తను ఆడిన రంజీ మ్యాచ్లో తొలి మ్యాచ్లోనే సెంచరీ తాకట్టుకున్నాడు మన సిఆర్ జ్ఞానేశ్వర్. స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ ఫ్రమ్ తిరుపతి. అమ్మా సైడ్ స్క్రీన్ దగ్గర కొంచెం అటు దూరంగా వెళ్ళాలమ్మా, బ్యాట్స్మెన్కి ఇబ్బంది అవుతుంది. దయచేసి సైడ్ స్క్రీన్ దగ్గర ఎవరు ఉండొద్దండి. సైడ్ స్క్రీన్ దగ్గర నుంచున్న పిల్లలు దయచేసి బౌండరీ వెన్ కెప్టెన్ జ్ఞానేశ్వర్ ద్వారా చూడ చక్కని సింగిల్ మధ్యకర్ర వైపు. వాకర్స్ దూరంగా నడవండి. బంతి ఎంత వేగంతో బౌండరీ దాటుతుందో తెలియదు. మీకేమైనా జరిగితే మేము బాధ్యులం కాదు. దయచేసి ఎవరు వాకర్స్ దగ్గరగా ఎవరు నడవకండి. మరొక చూడ చక్కని డెలివరీ తాకట్టుకున్నాడు గిరీష్ కుమార్. ఇప్పుడే అంటున్నాం మనం ఐపీఎల్ ఆక్షన్లో ఉన్నటువంటి మీడియం పేస్ బౌలర్ గిరీష్ కుమార్ అని. అంతే చక్కగా బ్యాట్స్మెన్కి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా మంచి షార్ట్ పిచ్ డెలివరీతో బంతి నేరుగా కర్రల కాపరి చేతిలోకి. పరుగులు ఏమి లభించలేదు. మరొక చూడ చక్కని బంతి. ఏ మాత్రం బ్యాట్స్మెన్కి అవకాశం దొరకలేదు. బంతి నేరుగా కర్రల కాపరి చేతిలోకి. పరుగులేం లభించలేదు. దీంతో పవర్ ప్లే మొదటి ఓవర్ ముగిసే సమయానికి కేవలం 3 పరుగులు చేసి 1 వికెట్ కోల్పోయింది తిరుచానూర్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్. చక్కని బౌలింగ్ తాకట్టుకున్నాడు గిరీష్ కుమార్.
ఒక స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ శశాంక్ శ్రీవాస్తవ్ ఇన్ఫార్మ్ బ్యాట్స్మెన్ ని పెవిలియన్ చేర్చడం ద్వారా గిరీష్ కుమార్ యొక్క బౌలింగ్ పదునేంటో అందరికీ చూపించాడు. మొదటి బ్యాటింగ్ చేసినటువంటి పాయ్ వైస్రాయ్ జట్టు 18 ఓవర్లలో 150 పరుగులు సాధించింది. అందులో యాక్షన్లో హైయెస్ట్ బిడ్ అమౌంట్ పొందినటువంటి ధరణి కుమార్ 22 బంతుల్లో 40 పరుగులు సాధించాడు. కెప్టెన్ సూర్య 22 బంతుల్లో 33 పరుగులు సాధించాడు. అలాగే వహీద్ బాషా 20 బంతుల్లో 40 పరుగులు సాధించాడు. వీరు ముగ్గురి బ్యాటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల 18 ఓవర్లలో 156 పరుగులు సాధించింది పై వైస్రాయ్. బ్యూటిఫుల్ షాట్, చుక్క వైపు చాలా చక్కగా చాచి పెట్టుకొట్టాడు. 4 పరుగులు, అద్భుతం. మా పిల్లలు అన్న ఆపేస్తే పోతుంది కదా. దయచేసి ఈ 7 రోజులు మీకు ఇక్కడ గ్రౌండ్లో పరిగెత్తడానికి అవకాశం లేదు. ఇంతటితో మీరు ఆపేయచ్చు రన్నింగ్. మీ కోచ్ ఎవరమ్మా? పిల్లలు మీ కోచ్ ఎవరు? స్టాప్ ద రన్నింగ్. పెవిలియన్ నుంచి జరుపుకోండి. షాట్ మిడ్ వికెట్ వైపు అద్భుతమైనటువంటి సిక్సర్. ఇది కదా బ్యాటింగ్ అంటే. వాట్ ఏ షాట్. జ్ఞానేశ్వర్ రంజీ, ఆంధ్ర రంజీ ఓపెనర్ బ్యాటింగ్ స్టైల్ ఏంటో చూపించాడు. వాట్ ఏ షాట్. ఇచ్చినటువంటి షాట్ ఆఫ్ లెంత్ ని చూడ చక్కగా మిడ్ వికెట్ వైపు తరలించాడు. 6 పరుగులతో అలరించాడు జ్ఞానేశ్వర్. వెంకీ పసుపులెట్టి వేసిన తొలి 2 బంతులను ఒకటి బౌండరీ, ఒకటి సిక్సర్ రూపంలో చక్కటి బ్యాటింగ్ సిఆర్ జ్ఞానేశ్వర్ ద్వారా. మరొక అద్భుతమైన షాట్. ఫీల్డర్ ఉన్నారు, చూడాలి ఏం జరుగుతుందని. కానీ ఫీల్డర్లో వేగం లేదు. దీంతో బంతి ఎవరు లేని చోట ల్యాండ్ అయింది. చక్కని బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ ప్రదర్శన చూస్తున్నాం ఈ CPL సీజన్ 1 మ్యాచ్ నెంబర్ 2లో పాయ్ వైస్రాయ్ వర్సెస్ తిరుపతి తిరుచానూర్. మరొక భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నం. బంతి నేరుగా మధ్యకర్ర వైపు ఉన్నటువంటి ఫీల్డర్ చేతులకి. పరుగులేం లభించలేదు. మరొక చోటు చక్కని షాట్. లాంగ్ ఆన్ మీదుగా ఫీల్డర్ ఉన్నాడు. కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే. గ్రామసింహం ఎవరిని పిలుస్తా అంది వెళ్ళండి. మరొక చూడ చక్కని షాట్తో చుక్క వైపు బంతిని తరలించి చక్కగా 1 పరుగు సాధించాడు జ్ఞానేశ్వర్. దీంతో 2 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 16 పరుగులకు 1 వికెట్ కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తోంది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూర్. దానికి మంచి పేరు పెట్టండి, వస్తుంది. అవి కూడా ఫీల్డింగ్ లేదు. మా గ్రౌండ్లో ఏంది మీరు ఎవరు ఆడుతున్నారు? ఇదేదో బాగుంది. నువ్వు చంపక్ కదా దాని పేరు? మన ఒరిజినల్ చంపక్, డబల్ చంపక్. 2 లోట్లు కావాలని ఆయన.
వాడే షాట్ బంతి కాలేదు, చూడాలి ఏం జరుగుతుందని ముగ్గురు ఫీల్డర్లు పరిగెడుతున్నారు, కానీ ఎవరికి అందే అవకాశం లేదు. బంతి చక్కగా బౌండరీ లైన్ దాటేసింది, 4 పరుగులు. వాడే షాట్. ఫీల్డర్స్ ని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటున్నాడు బ్యాట్స్మెన్. చక్కగా బంతిని బౌలర్ ఫీల్డర్స్ నెత్తిపైకి నుంచి తరలించి 4 పరుగులు సాధించాడు. What a delivery, and it's a white ball. మైదానంలో ఉన్న చంపక్ 1 and 2 బయటకు పంపించేయండి అమ్మా. చంపక్ 1, 2 రోబోల్ని ఐపీఎల్లో రోబోలు పెట్టారు, ఇక్కడ మేము లైవ్లో పెట్టాం. చక్కని నైనల్ని ఎంత ఆకట్టుకున్నాడు గిరీష్. అంతేనా, చక్కని బ్యాటింగ్ విన్యాసం మన సిఆర్ రాజన్ నుంచి. అద్భుతంగా ఎంత సిఆర్ జ్ఞానేశ్వర్ నుంచి మరొక చోటు చక్కని షాట్, చతురస్రకాల వైపు రన్అట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందా లేదా? అద్భుతమైనటువంటి డైవ్, కమిట్మెంట్. ఇది కదా కమిట్మెంట్ అంటే, ఇలాంటి కమిట్మెంట్ కావాలి క్రికెట్లో. అప్పుడే ప్రతి మ్యాచ్ రంజుగా ఉంటుంది. గిరీష్ కుమార్ వేసినటువంటి వేగానికి డిఫెన్స్ వేసినా కానీ ఫీల్డర్ దగ్గరికి బంతి వేగంగా వచ్చింది. రన్ కోసం ప్రయత్నించినటువంటి జ్ఞానేశ్వర్ అంతే వేగంగా క్రీజులోకి వెనుదిరగాల్సి వచ్చింది. ఐపీఎల్లోనే కాదు, మనకు అంతకు మించిన మజా మన ఈ సిపిఎల్లో కూడా కనపడుతోంది ప్రత్యక్షంగా. What a shot! Beautiful shot! One bounce boundary. What a shot! గిరీష్ కుమార్ లాంటి ప్లేయర్కి స్టెప్ అవుట్ అయి కొట్టడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. శోహన్ కదా కొట్టింది, మరొక చూడ చక్కని బంతి, అంతే చక్కని బ్యాటింగ్. ఐపీఎల్ యాక్షన్లో ఉన్నటువంటి మన గిరీష్ కుమార్ నిప్పులు చెరిగే బంతులు వేస్తుంటే మన ఆంధ్ర రంజీ ఓపెనర్ జ్ఞానేశ్వర్ అంతే ఐస్ గడ్డ లాంటి ఆటతో బంతితో ఆ నిప్పులు చెరిగే బంతిని ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా నెమ్మదిగా చక్కగా డిఫెన్స్ చేస్తున్నాడు. మరొక చూడ చక్కని షాట్తో వీధి వైపు బంతిని తరలించి చక్కగా 1 పరుగు సాధించాడు జ్ఞానేశ్వర్. దీంతో 3 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 26 పరుగులకి 1 వికెట్ కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తోంది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూర్. తొంభై బంతుల్లో 131 పరుగులు కావాలి విజయానికి. 9 వికెట్లు చేతిలో ఉన్నాయి. 90 బంతులు 131 పరుగులు, 9 వికెట్లు. ఏం జరుగుతుందో, బంతి ఆధిపత్యమా బ్యాటు ఆధిపత్యమా చూడాలి. ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఈ సిపిఎల్ ఫస్ట్ సీజన్ ఈ టోర్నమెంట్ 7 రోజుల పాటు సాగుతుంది.
ఈ టోర్నమెంట్లో మొత్తం 26 runs for 1 wicket. ఏడు రోజుల పాటు కొనసాగే ఈ CPL సీజన్ 1 టోర్నమెంట్లో మొత్తం 5 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. లీగ్ కమ్ నాకౌట్ పద్ధతిలో జరుగుతుంది ఈ టోర్నమెంట్. మరి యొక్క వెడల్పు బంతి, అదనంగా మరి యొక్క పరుగు, దేవుడిచ్చిన పరుగు పాయ్ వైస్రాయ్ జట్టుకి. ఒకసారి పోతా ఉంటే లైవ్లోనే వాళ్ళు జావేద్ చక్కని బంతి, అంతే చూడ చక్కని డిఫెన్స్ బ్యాట్స్మెన్ ద్వారా. హార్డ్ హిట్టర్స్ తిరుపతిలో ఇద్దరు మన జయంత్ అండ్ చారుకేస్ ఇద్దరు చాలా చక్కగా డిస్కషన్ చేస్తూ మైదానంలో నడుస్తున్నారు. ఎంతో చూడ ముచ్చటగా ఉంది వాళ్ళిద్దరు నడుస్తూ ఉంటే. బంతి గాల్లో ఉంది. జావేద్ చక్కని లైనంత వేస్తున్నాడు అని చెప్తూనే ఉన్నాం. ద స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ జ్ఞానేశ్వర్ని అదేవిధంగా లెగ్ స్టంప్ మీద ఆడించాలనుకున్నాడు. అది టాప్ ఎడ్జ్ తీసుకొని గాల్లోకి లేయడంతో ఫైన్ లెగ్ వద్ద ఉన్నటువంటి ఫీల్డర్ చాలా చక్కగా బంతిని ఒడిసి పట్టుకున్నాడు. దీంతో రెండో వికెట్ జ్ఞానేశ్వర్ రూపంలో. ఒక అద్భుతమైనటువంటి బ్యాట్స్మెన్ యొక్క బ్యాటింగ్ విన్యాసాన్ని ఈరోజు చూడలేకపోయాం. స్టార్ బ్యాట్స్మెన్స్ ఇద్దరు తొందరగా పెవిలియన్ చేరుకున్నారు. శశాంక్ ప్రస్తుతం మన చిత్తూరు జిల్లాలో టాప్ మోస్ట్ బ్యాటింగ్ యావరేజ్, టాప్ మోస్ట్ స్కోరర్ శశాంక్. అలాగే జ్ఞానేశ్వర్ ఇద్దరు కూడా తక్కువ స్కోర్కే పెవిలియన్ చేరుకున్నారు. 27 పరుగుల వద్ద రెండో వికెట్ కోల్పోయింది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూర్. ఇప్పుడు చక్కని ఛాన్స్, రన్అట్ అయ్యే ప్రమాదం, లేని పరుగు కోసం ఆరాటం. రన్అట్ అయ్యే ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నాడు త్రుటిలో సోహన్ రెడ్డి. ఇంతకు ముందు కూడా జ్ఞానేశ్వర్తో ఒక చిన్న తడపాటు, ఇప్పుడు మళ్ళీ తనే రన్అట్ అయ్యే ప్రమాదం. డైరెక్ట్ హిట్ అంటే ఖచ్చితంగా రన్అట్ అది. మరొక చక్కని లైన్ లెంత్ ఆకట్టుకుంటున్నాడు జావేద్. అద్భుతంగా పవర్ ప్లేలో బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. మరొక చూడ చక్కని బంతి, అంతే చక్కగా లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా తరలించాడు. కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే.
జావీద్. మరొక చూడు చక్కని షాట్ మధ్యకర వైపు తరలించాడు. కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే. ఏం పని మీకు మా యూనివర్సిటీలో వాకర్స్ మధ్యాహ్నం పైన వస్తుంది అన్నట్టు. సరేమ్మా రేపు వస్తుందమ్మా. నాకు తెలియదు ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి తెలుసు కానీ మీకు నాన్నగారు అని తెలియదు నాకు. చూడ చక్కగా అద్భుతంగా బంతిని వీధి వైపు తరలించి ఒక్క పరుగు సునాయాసంగా తీసుకున్నారు. వెంకీ పసుపులేటి తన 2వ ఓవర్ వేస్తున్నాడు. మా వాకర్స్ నడిచే వాళ్ళు పెద్దలు దయచేసి దూరంగా నడవండి, చూస్తూ నడవండి. మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత నడిస్తే ఇంకా ఆనందం మీకైనా మాకైనా. మీకేం జరగదనే ఆనందం మాకు, మీకు దెబ్బలు తగలవనే ఆనందం మీకు. మరొక చక్కని బంతి వెంకీ ద్వారా బంతి నేరుగా కర్రల కాపరి చేతిలోకి. రన్అట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఎందుకు ఇంత రిస్కీ సింగిల్స్ తీస్తున్నారు? ఇది 3వ అవకాశం, రన్అట్ అయ్యే అవకాశం 4వ ఓవర్ 5వ ఓవర్ లోపు. చక్కని ఫీల్డింగ్, బౌలింగ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తున్నాడు కెప్టెన్ పై వైస్రాయ్, కెప్టెన్ సూర్య. మరొక భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నం, కాకపోతే బంతి గమనాన్ని గమనించకపోవడంతో బంతి నేరుగా కర్రల కాపరి చేతిలోకి. పరుగులేమి లభించలేదు. భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నం, కాకపోతే బంతి అక్కడే ఉంది. మరొకసారి రన్అట్ కోసం కీపర్ వేగంగా బంతిని త్రో చేశాడు. ఆ లోపల బ్యాట్స్మెన్ క్రీజులోకి ఎంటర్ అయిపోవడం జరిగింది. సునాయాసంగా ఒక్క పరుగు. మరొక చూడ చక్కని షాట్ చుక్క వైపు తరలించాడు బంతిని. అంతే వేగంగా, కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే. పాయ్ వైస్రాయ్ జట్టు చాలా హుషారుగా కనపడుతోంది. సూర్య చక్కగా జట్టును నడిపిస్తున్నాడు మైదానంలో. ప్రతి ఒక్కరూ చలాకీగా కదులుతున్నారు. దీంతో 5 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 33 పరుగులకి 2 వికెట్లు కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు.
Royal Challengers Tiruchanoor. Batsman Sohan Reddy and Rajdeep Jachin. జావేద్ వేసిన బంతి నేరుగా వీధి వైపు ఫీల్డర్ చేతిలోకి. పరుగులేమీ లభించలేదు. చక్కని ప్లేస్మెంట్స్ కెప్టెన్ సూర్య ద్వారా. ఏవి సూర్య సీనియర్ క్రికెటర్. మరొక చూడ చక్కని షాట్. లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా 2 పరుగుల కోసం ప్రయత్నం. వేగంగా త్రో చేయడం ద్వారా కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే. మరొక చూడ చక్కని డ్రైవ్తో ఆకట్టుకున్నాడు బ్యాట్స్మెన్. లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా తరలించి 1 పరుగు. ఏ మాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా జావేద్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. మరొక బంతి స్క్వేర్ లెగ్ వైపు తరలించాలనుకున్నాడు. కాకపోతే అది చుక్క వైపు పరిగెత్తింది. చిన్న తడబాటు. 2వ పరుగు అదనంగా. 1 పరుగున చోట 2 పరుగులు ఇచ్చారు. చాలా వేగంగా 2 పరుగులు పూర్తి చేశారు. అద్భుతమైన బంతి జావేద్ ద్వారా. ఏ మాత్రం బ్యాట్స్మెన్కి అవకాశం ఇవ్వకుండా నేరుగా కర్రల కాపరి చేతులకి పరుగులు లభించలేదు. దీంతో 6 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 39 పరుగులకి 2 వికెట్లు కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తోంది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూర్. నూ 72 బంతుల్లో 118 పరుగులు కావాలి విజయానికి. 72 బంతులు 118 పరుగులు.
మరొక చూడ చక్కని బంతి 19 కాలు వైపు తరలించాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫీల్డర్ చాకచక్యంగా వడిసి పట్టుకొని కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే ఇచ్చాడు. కెప్టెన్ సూర్య తనే బరిలోకి దిగాడు. బంతిని తీసుకొని ఈ విశ్వవిద్యాలయం వైపు నుంచి కెప్టెన్ సూర్య బంతి బ్యాట్ అంచును తాకుతూ థర్డ్ మ్యాన్ వైపు చిన్న తడబాటు, వేగంగా 2 పరుగులు. ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ జచిన్ అండ్ సోహన్ ఏ మాత్రం తడబాటు జరిగిన 2వ పరుగును సునాయాసంగా తీస్తున్నారు. చాలా వేగంగా చురుకుగా పరిగెడుతున్నారు ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్. మరొక బంతి చాలా చక్కగా ఫైన్ లెగ్ వైపు తరలించాడు. అద్భుతంగా 4 పరుగులు సాధించాడు బ్యాట్స్మెన్. నెమ్మదిగా వేగాన్ని పెంచుతున్నారు బ్యాట్స్మెన్స్ ఇద్దరు. మరొక బంతి చక్కని డ్రైవ్, అంత చూడ చక్కని ఫీల్డింగ్ గిరీష్ కుమార్ ద్వారా. పరుగులేమీ లభించలేదు. సూర్య మరొక నెమ్మదైన బంతిని వేశాడు. కవర్స్ వైపు బంతి తరలించి 1 పరుగు సునాయాసంగా. సూర్య చాలా తెలివిగా బౌలింగ్ చేస్తాడు. ఫాస్ట్ 1, స్లోయర్ 1. బ్యాట్స్మెన్ ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి రకరకాల బంతుల్ని మరొక బంతి బౌన్సర్ రూపంలో. అసహనంలో బ్యాట్స్మెన్. దీంతో 7 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 47 పరుగులకి 2 వికెట్లు కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తోంది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూర్. 66 బంతుల్లో 110 పరుగులు కావాలి విజయానికి. 8 వికెట్ల చేతిలో ఉన్నాయి. 66 బంతులు 110 పరుగులు. ప్రతి ఓవర్కి 10 పరుగులు చొప్పున సాధించాలి విజయం కోసం రాయల్ ఛాలెంజర్స్. అదేవిధంగా పరుగులు ఇవ్వకుండా కట్టడి చేయాలి పై వైస్రాయ్ విజయం కోసం.
బ్యాకప్ బౌలర్ బ్రహ్మసాయి విద్యుత్ శకట నిలుపు స్థానం నుంచి వైపు నుంచి చూడ చక్కని షాట్ మధ్యకర వైపు, కానీ ఫీల్డర్ చక్కగా ఫీల్డింగ్ చేశాడు, కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే. మరొక చక్కని బంతి, రన్అట్ అవకాశం లేదు. వేగంగా పరిగెడుతున్నారు ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్, ఏ మాత్రం ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. సోహాన్ మరియు జచిన్ అద్భుతంగా వేగంగా పరిగెడుతున్నారు వికెట్స్ మధ్య. మరొక షాట్, బంతి కాల్లో ఉంది చూడాలి. చేతులు పడ్డ బంతి నేల మీదకి. చిన్న ఏమరపాటు, మరొక వికెట్ పడే ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు రాయల్ ఛాలెంజర్స్. బంతి కాల్లో ఉంది చూడాలి, ఫీల్డర్కి అందుతుందా లేదా అని. బౌలర్ కట్ అండ్ బౌల్, తన బౌలింగ్లో తనే వికెట్ తీసుకున్నాడు. ఈ టోర్నమెంట్ ఇంత అద్భుతంగా మొదలవడానికి కారణమైనటువంటి దాతలు, డోనర్స్, ద గ్రేట్ పర్సన్స్ ఇన్ తిరుపతి, వారి గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందాం. మన డాలర్స్ దివాకర్ రెడ్డి గారు నమ్మకానికి ప్రేమకి చిహ్నమైనటువంటి వ్యక్తి. ప్రతి విషయంలో నేనున్నానంటూ సాయం, తనకు అందిన సాయం చేయగలిగే వ్యక్తి మన డాలర్స్ దివాకర్ రెడ్డి గారు. ప్రస్తుతం తుడా చైర్మన్ అండ్ ఎక్స్ టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ కూడా. వారు టైటిల్ స్పాన్సర్. అలాగే హేమంత్ గారు, గ్యారిసన్ కన్స్ట్రక్షన్ హేమంత్ కుమార్ రెడ్డి గారు. అలాగే ప్రణీత్ పెనుమాదు, డైరెక్టర్ ఎడిఫై స్కూల్స్. నరసింహాచారి గారు, కార్పొరేటర్ తిరుపతి. మారుతి కృష్ణ గారు, మారుతి హాస్పిటల్స్ డైరెక్టర్. అలాగే సురేంద్ర రెడ్డి గారు, క్వాలిటీ స్పైసీ, సాగర్ హోండా. వీరు అందరూ ఈ టోర్నమెంట్ ఇంత అద్భుతంగా ఐపీఎల్ అంటే ఎలా ఉంటుందనే నమూనాని మనకి సిపిఎల్ రూపంలో ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతున్నామంటే దానికి కారకుడు వీరందరూ. మరొక చోట చక్కని బంతి ట్రై చేశారు, చూడాలి ఏం జరుగుతుందా అని. బ్యాట్స్మెన్స్ మధ్య సమన్వయ లోపం కొట్టొచ్చినట్లు కనపడుతోంది. చక్కని బౌలింగ్ తాకట్టుకున్నాడు మన బౌలర్. బ్రహ్మసాయి అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి కేవలం 5 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 1 వికెట్ తీసుకున్నాడు. దీంతో 8 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 52 పరుగులు సాధించారు రాయల్ ఛాలెంజర్స్. మిగిలిన 10 ఓవర్లలో 105 పరుగులు కావాలి. 10.5 పర్ ఓవర్. ప్రతి ఓవర్కి 10.5 పరుగులు అంటే 11 పరుగులు చొప్పున చేస్తేనే విజయం సాధిస్తుంది రాయల్ ఛాలెంజర్స్. అలాగే ఆ పరుగులు ఇవ్వకుండా కట్టడి చేయాలి, లేదా 7 వికెట్లు తీయగలిగితే పాయ్ వైస్రాయ్ విజయం సాధిస్తుంది. చూడాలి ఏం జరుగుతుందా. బంతిదా బ్యాటుదా విజయం. మెడుగు హాస్పిటల్స్ డాక్టర్ సజిత్
నైస్ జెంటిల్మెన్. బంతిని చూడు చక్కగా తరలించాడు వీధి వైపు. కాకపోతే అంతే వేగంగా ఫీల్డర్ బంతిని ఒడిసిపట్టుకున్నాడు. పరుగులేం లభించలేదు. చిరంజిత్ తన మొదటి ఓవర్ని విశ్వవిద్యాలయం వైపు నుంచి వేస్తున్నాడు. మరొక భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నం. మధ్యకర వైపు చాచి పెట్టి కొట్టాడు. అంతే వేగంగా ఫీల్డర్ చక్కగా బంతిని ఒడిసి పట్టుకొని కర్రల కాపరికి విసిరివేయడంతో కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే. దయచేసి వాకింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు చూస్తూ వెళ్ళండి. ఇది రిక్వెస్ట్ కాదు, ఆర్డర్, హెచ్చరిక. మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ పోండి. బ్యూటిఫుల్ షాట్. చాలా చక్కగా బంతిని పైకి తట్టేశాడండి. 4 పరుగులు. దీన్ని నాగేశ్వరరావు షాట్ అంటారండి. ఏఎన్ఆర్ షాట్ చాలా చక్కగా కొట్టాడు బ్యాట్స్మెన్. రెండు పరుగుల కోసం ప్రయత్నం. చాలా వేగంగా చాకచక్యంగా పరిగెత్తారు న్యాయ నిర్ణేత గారు. దీన్ని 3వ న్యాయ నిర్ణేతకి పంపించారు ఈ సందేశాన్ని. చూడాలి ఏం జరుగుతుందని. ఈ టోర్నమెంట్ ఇంత అందంగా జరుగుతోందంటే దానికి కారణమైనటువంటి స్పాన్సరర్స్. మరొక్కసారి వారి గురించి తెలుసుకుందాం. బాబా బాబా చేతిలో బ్యాట్ ఉందన్న సంగతి బ్యాట్స్మెన్ మర్చిపోయినట్టున్నాడు. అదే బ్యాట్ ఉందన్న సంగతి మర్చిపోయాడు. బేసిక్ క్రికెట్ ని మర్చిపోతే చాలా అమూల్యమైనటువంటి విలువని సమర్పించుకోవాల్సి వస్తుంది. బేసిక్స్, బ్యాట్ డ్రాగ్ చేయడం, స్టార్టింగ్లో ఉండడం, మూవ్ అవ్వడం, ఇలాంటివన్నీ ఒక క్రికెట్ ఎదగడానికి కావాల్సిన బేసిక్స్ అండి ఇవన్నీ. అది మర్చిపోయినప్పుడు మనం భారీ మూల్యమే చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఒక్కసారి ప్రతి క్రికెటర్, ప్రతి క్రికెట్ టీం అలర్ట్గా ఉండాలి ఈ విషయాల్లో. డాలర్స్ అధినేత దివాకర్ రెడ్డి గారు, అలాగే గ్యారిసన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ హేమంత్ కుమార్ రెడ్డి అన్న గారు, ప్రణీత్ పెందమాధు డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎడిఫై స్కూల్స్, నరసింహాచారి గారు కార్పొరేటర్, మారుతి కృష్ణ గారు మారుతి హాస్పిటల్స్ డైరెక్టర్, సురేంద్ర గారు స్పైసీ, సాగర్ హోండా గారు, వీరందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. పసుపులేటి శివ గారు గోల్డెన్ నెస్ట్ బిల్డర్స్. ఓ షాట్! మొదటిసారిగా 2 ఓవర్ల తర్వాత ఒక అద్భుతమైన షాట్ చూస్తున్నాం. బ్యూటిఫుల్ షాట్. స్క్వేర్ లెగ్ వైపు చాచి పెట్టుకుంటాడు. 4 పరుగులు. ఏమాత్రం ఫీల్డర్కి అవకాశం లేదు పట్టుకోవడానికి. వెంకీ విరాట్
9 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 63 పరుగులకు 4 వికెట్లు కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు. 63 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 4 వికెట్స్. చక్కని ప్లేస్మెంట్స్, అంతే చక్కటి బౌలింగ్. కెప్టెన్ సూర్య చాలా అద్భుతంగా వారి యొక్క బౌలర్ యొక్క రిధం అర్థం చేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా ఫీల్డింగ్ పెట్టున్నాడు. ఏమాత్రం అవకాశం లేదు పరుగులు రావడానికి. మరొక చక్కని బంతి కవర్స్ వైపు. ఫీల్డర్ గిరీష్ కుమార్ చిన్న తడబాటు, అదనంగా మరొక పరుగు. మరొక షాట్ గల్లీ వైపు. ఫీల్డర్ ఉన్నాడు, చూడాలి ఏం జరుగుతుందని. కానీ వేగంగా బ్యాట్స్మెన్ పరుగు కోసం వెంకి చాలా వేగంగా పరిగెత్తాడు. వాళ్ళు రూపాయలు పెడితే మనం లైవ్ పెట్టినామా రెండు. వాడే షాట్ బంతి కాల్లో ఉంది, చూడాలి ఏం జరుగుతుందా అని. ఫీల్డర్ కాచుకొని ఉన్నాడు, ఏమాత్రం అవకాశం లేదు, పట్టేశాడు. వాట్ ఎ క్యాచ్, వాట్ ఎ క్యాచ్. అద్భుతమైన జడ్జిమెంట్ ఇది ఫీల్డర్ దగ్గర. ఏ మాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా, ఇప్పుడే మనం చెప్తున్నాం సూర్య చాలా చక్కగా ప్లేస్మెంట్స్ ఫీల్డింగ్ అరేంజ్ చేశాడు అని. ఎటువంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా వచ్చినటువంటి క్యాచ్ని చాలా చక్కగా ఒడిసిపెట్టుకున్నాడు ధరణి కుమార్. ఇప్పుడు అర్థమైంది ధరణికి ఆక్షన్లో ఎందుకు 30,000 పైన పలికాడా అని. బ్యాటింగ్లో అద్భుతమైన ప్రతిభ, అదే ఫీల్డింగ్లో కూడా అంతే చక్కని క్యాచ్. ఒక స్టార్ బ్యాట్స్మెన్, హార్డ్ హిట్టర్ అయినటువంటి వెంకీ విరాట్ని అవుట్ చేయడం, అది బౌండరీ లైన్ దగ్గర ఎంతో ఎత్తుకెదినటువంటి బంతిని చాలా చక్కగా క్యాచ్ చేశాడు. అద్భుతమైన వికెట్. దీంతో 5వ వికెట్ కోల్పోయింది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూరు. బాడీ లాంగ్వేజ్ చెప్పేస్తుంది. నీ 10% చూపిస్తున్నావా, ఏదన్నా దాచుకుంటున్నావా? ఎప్పుడైతే నీకు నువ్వు సరెండర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేముంది నా పోరాటం. అద్భుతమైన బౌలింగ్ తాకట్టుకుంటున్నాడు బ్రహ్మసాయి. మరొక బంతి, ఏమాత్రం అవకాశం లేదు బ్యాట్స్మెన్కి. బంతి నేరుగా కర్రల కాపర్ చేతులకి, పరుగులేమి లభించలేదు. 10 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 66 పరుగులకి 5 వికెట్లు కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తోంది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూరు. 48 బంతుల్లో 91 పరుగు సాధించాలి. 48 బంతులు, 91 పరుగులు, 5 వికెట్లు. వేగం పెంచాలి బ్యాటింగ్లో. తిరుచానూరు జట్టు గెలవాలంటే అదేవిధంగా పాయ్ వైస్రాయ్ అంతే చక్కని బౌలింగ్ ఫీల్డింగ్ ప్రతిభ కనపరచాలి. ఏమాత్రం ఎక్కడ కూడా అవకాశాలు ఇవ్వకుండా వారు విజయం సాధించాలంటే చక్కని కెప్టెన్సీ మన కెప్టెన్ సూర్య ద్వారా. మరొక బంతి చక్కగా 4 పరుగులు వీధి వైపు తరలించాడు. అద్భుతమైనటువంటి షాట్. ఈ వేగం కావాలి జట్టులో. జట్టులో ఏమాత్రం ఉత్సాహం కనపడడం లేదు. బౌండరీ కొట్టినా కూడా చప్పట్లు కొట్టట్లేదు. కనీసం జట్టు మెంబర్లు కూడా చప్పట్లు కొట్టకపోతే బ్యాట్స్మెన్స్కి ఏమాత్రం ఉత్సాహం వస్తుందో ప్రతి జట్టు క్రీడాకారులు ఆలోచించాలి.
మరొక చక్కని బంతి చూడు చక్కగా కవర్స్ వైపు తరలించాడు. ఒక్క పరుగు సునాయాసంగా. మరి ఒక చక్కని బంతి చూడ చక్కని బ్యాటింగ్ ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ ద్వారా. చూడు చక్కగా బంతిని స్క్వాడ్లోకి తరలించారు. చూడాలి 2 పరుగులు వస్తాయని చాలా వేగంగా 2 పరుగులు పూర్తి చేశాడు. అద్భుతమైనటువంటి రన్నింగ్ ఫయాజ్ అలీ మరియు దీపం సాయి ద్వారా. ఈ వేగమే కావాలి బ్యాటింగ్లో విజయం సాధించడానికి. మరొక చక్కని డిఫెన్స్తో లాంగ్ వైపు తరలించాడు. అంతే వేగంగా ఫీల్డర్ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి బంతిని చాలా చక్కగా ఆపాడు. కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే. దీంతో 11 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 75 పరుగులకు 5 వికెట్లు కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తుంది పాయ్ వైస్రాయ్ జట్టు. 42 బంతుల్లో 82 పరుగులు కావాలి. 42 బంతులు 82 పరుగులు విజయం కోసం. 42 balls 82 runs. ఇది ఖచ్చితంగా ఒక మంచి అవకాశం బ్యాట్స్మెన్స్ ఇద్దరికి. సునాయాసంగా రన్అట్ అవ్వాల్సిన చోట బౌలర్ తడబాటుతో బంతిని పట్టుకోలేకపోయాడు. 2వ పరుగు పూర్తి చేశారు. మరొక చూడ చక్కని షాట్ చుక్క వైపు తరలించాడు. చూడాలి ఏం జరుగుతుందో అని. అద్భుతమైనటువంటి ఫీల్డింగ్. వేగంగా చాలా చక్కగా 2 పరుగులు పూర్తి చేశాడు బ్యాట్స్మెన్ ఫయాజ్. చక్కటి బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన చూస్తున్నాం ఫయాజ్ ద్వారా. మరొక చోటు చక్కని షాట్ ఎక్స్ట్రా కవర్స్ మీదుగా బౌండరీ వైపు వెళ్తుందో లేదో దూసుకెళ్ళింది. బుల్లెట్ లాంటి షాట్ ఫయాజ్ ద్వారా. ఇరు ఫీల్డర్లు సూర్య ఫుల్ లెంత్ డైవ్ వేశాడు. కానీ ఆ లోపల బంతి వేగంగా వెళ్ళిపోయింది. 4 పరుగులు చూడు చక్కగా ఎక్స్ట్రా కవర్స్ మీదుగా ఫయాజ్
వాట్ ఎ షాట్. చూడు చక్కని బౌలింగ్, అంతే చక్కని డిఫెన్సు, అంతే చక్కని ఫీల్డింగ్ గిరీష్ కుమార్ ద్వారా. పరుగులు ఏమి లభించలేదు ఈ బంతికి. మరొక చక్కని లైన్ ఎంతో ఆకట్టుకున్నాడు మన బ్రహ్మసాయి. మరొక కట్ షాట్, బంతి నేరుగా ఫీల్డర్ చేతిలోకి. దీంతో పరుగులు ఏం లభించలేదు. అద్భుతమైనటువంటి ఫీల్డింగ్ మన గిరీష్ ద్వారా. దీంతో 12 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 83 పరుగులకి 5 వికెట్లు కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తుంది పాయ్ వైస్రాయ్ జట్టు, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ జట్టు. చివరి 6 ఓవర్లు 36 బంతుల్లో 74 పరుగులు కావాలి. సమయం వృధా చేసే ఉద్దేశం లేదు. భారీ షాట్, చూడాలి ఎక్స్ట్రా కవర్స్ మీద బంతి. అంతే చక్కని ఫీల్డింగ్, కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే. ఈ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఇరు జట్లు ఎంపైర్ మ్యాండేటరీ బ్రేక్ అని చెప్పినా కూడా ఇరు జట్లు సమయం అయిపోతుందని చెప్పి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకొని ఎంతో క్రీడా స్ఫూర్తితో నడుచుకున్నటువంటి ఇరు జట్లకి అసహ్యం తరపున వారి యొక్క క్రీడా స్ఫూర్తికి ధన్యవాదాలు. మరొక స్లోయర్ 1 బంతి స్క్వేర్ లెగ్ వైపు, ఫీల్డర్ ఉన్నాడు, చూడాలి ఏం జరుగుతుందని. 2వ పరుగు కోసం ప్రయత్నం, ఏ మాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా ఫయాజ్ చాలా వేగంగా పరిగెడుతున్నాడు. అద్భుతమైనటువంటి రన్నింగ్ ఫయాజ్ మరియు దీపన్ సాయం ద్వారా. చూడ చక్కని షాట్, కీపర్ నెత్తి మీదుగా బంతి. 4 పరుగులు సునాయాసంగా. బౌండరీ లైన్ పక్కన దయచేసి ఎవరు నడవద్దండి, దూరంగా నడవాలి ప్లీజ్. నడిచే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆ బ్యానర్స్ బ్యాక్ సైడ్ నడవండి. ప్లేయర్స్ ఎవరైనా ముందు నడుస్తుంటే చెప్పండి అమ్మ వాళ్ళకి బ్యాక్ సైడ్ నడవమని. మరొక చక్కని షాట్, బంతి నేరుగా ఫీల్డర్ చేతిలోకి. ఏమాత్రం రన్నుకు అవకాశం లేకుండా అద్భుతంగా ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నారు, అంతే చక్కని బ్యాటింగ్ కూడా చూస్తున్నాం మనం.
ఇప్పుడు చక్కని షాట్ లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా చూడాలి. అద్భుతమైన క్యాచ్. కెప్టెన్ సూర్య తనే బౌలింగ్కి దిగాడు. లాంగ్ ఆన్ మీదుగా అద్భుతమైనటువంటి షాట్ని అంతే చూడు చక్కగా ఓడిచిపట్టుకున్నాడు ఫీల్డర్ చరణ్జిత్. ధరణి లాంగ్ ఆన్లో అద్భుతమైనటువంటి క్యాచ్తో తన రెండవ క్యాచ్ ధరణిది. ఇద్దరు క్యాచ్లు చాలా మంచి బ్యాట్స్మెన్స్ చూడ చక్కగా పట్టుకున్నాడు. తొంభై పరుగుల వద్ద 6వ వికెట్ కోల్పోయింది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూరు. హలో గణేష్, హలో గణేష్ చెప్పమ్మా. హలో వినపడుతుందా? ఏమే చెప్పు గణేష్. ఓకే హీరో ఏం చెప్పు. English commentator, please hand over the mic. English commentator, please hand over the mic. Right. సారీ, మాకు ఆంగ్లం అంతగా రాదండి, క్షమించాలి. మీకు అర్థమైతే చాలు. Okay, sir. Yes, thank you. All right, 5 overs remaining in the innings. 66 runs to get. First ball of the over is a dot delivery. 91 runs on the board, 6 wickets down for the team Royal Challengers. Gone for the pull shot, hasn't got hold of that shot. We'll just get 1 run. Javed is bowling his third over, has been brilliant in the first 2 overs that he has bowled. He's just gone for 9 runs and have taken a wicket in his first 2 overs. The required rate has climbed up to 13.9 runs now. Down the wicket, finds the fielder straight away. Dot ball once again. Gone for the big shot straight down the ground. Fielder converging on that. And he does a very good job. Cuts it down to just 1 run. A good fielding effort.
Big swing of the bat and a miss. It isn't going in the way of the team challengers at the moment. Just 2 runs in the last 5 balls that were bowled by Javed. He's been brilliant in this innings. Has got a very important wicket of C.R. Gnaneshwar in his first spell. Ashley played it down the ground. They'd be happy to give away the single. Another excellent over. 3 overs has gone for 12 runs, Javed, and have taken a wicket. 14 overs run, 94 runs for the loss of 6 wickets. Team Royal Challengers. 63 runs required in 24 balls. They need to score over 15.5 runs now, 15.75 to be precise in this last 4 overs. They need to go out all guns blazing if they want to win this match. A single studies aren't going to help the team. They need to score more than 15 per over. They need to find a way to get at least a couple of boundaries every over. First ball of the over, big swing of the bat, but hasn't got hold of that shot. What a catch! That's a blinder from the fielder. What a great ground is covered. That's a terrific catch once again. That has been the difference in the match between both the sides. Outstanding effort, diving forward, and you can see the effort that he has put in. He's made sure that he hasn't put the catch down. Outstanding work. That's a lovely catch taken by Charanjit. Outstanding effort, diving forward, ran in some great yards to cover the ground, and he's made sure that he get the wicket. 7th wicket is down at the score of 94 runs at the end of 14.1 overs. 94 runs on the board, 7 wickets down, just 3 wickets away. The team Pai Viceroy to win this match. They've got 23 balls to defend, 63 runs, and 3 wickets to get to win this match and register the victory in the tournament. New batsman at the crease, and he gets to the mark in a very good fashion. Lovely shot, and that has gone away to a boundary for 4 runs. Jashwant, the new batter at the crease. A slow one, completely deceived the batsman. He has taken the pace off completely of that delivery, and he has totally deceived the batter with that slow one, the bowler. That's another slow one, and will be another dot ball, is it? Yes, it is another dot ball called. It's going away from the hands of the team Royal Challengers. Tiruchanoor at the moment, 17.7 runs required. Change of pace, outstanding. Brilliant execution from the bowler Surya. 3 dot balls and 3 slower ones have bowled very intelligently towards the batter. He knows that he is a big unit and can muzzle some big shots. He's taking the pace off completely. Another slower one will be another dot ball. Outstanding stuff.
Beautiful over, just gone for 4 runs and a wicket has been taken by Surya in this over. 59 runs required in 18 balls for Team Royal Challengers to win this match. 59 required in 18 balls with 3 wickets in hand for Team Royal Challengers to win this match. Just 18 balls to defend and 3 wickets to take for the team Pai Viceroy to win this match. రేపు జరగబోయే మ్యాచ్లు రేపు ఉదయం 8 గంటలకి ఆదిత్య అండ్ బిఆర్ 11s వర్సెస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూరు. రేపు మార్నింగ్ 8 గంటలకి మొదటి మ్యాచ్. అలాగే మధ్యాహ్నం హైపీరియన్ వర్సెస్ స్పాటాన్ వారియర్స్. రేపు 2 మ్యాచ్లు సిపిఎల్లో జరగబోయే 2 మ్యాచ్లు. మొదటి మ్యాచ్ ఆదిత్య అండ్ బిఆర్ 11s రాయల్ ఛాలెంజర్స్ వర్సెస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ మొదటి మ్యాచ్. రెండవ మ్యాచ్ హైపీరియన్ వర్సెస్ స్పాటాన్ వారియర్స్ మధ్యాహ్నం జరగబోయే మ్యాచ్. సిపిఎల్ సీజన్ 1లో డే 2 మ్యాచెస్ ఈ 2. చూడు చక్కని షాట్ పాయింట్ వైపు కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే. మరొక చోట చక్కని బౌలింగ్ తాకట్టుకున్నాడు బౌలర్. అంతే చక్కగా బంతిని పాయింట్ వైపు తరలించి కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే. చరణ్జిత్ తన 3వ ఓవర్ విద్యుత్ శకటం నిలుపు స్థానం వైపు నుంచి. మరొకసారి భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నం. బంతి నేరుగా మధ్యకర్ర వైపు కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే. భారీ షాట్ బంతి కాలో ఉంది చూడాలి. లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా ఫీల్డర్ పరిగెడుతూ వస్తున్నాడు కానీ అవకాశం లేదు. కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే. మరొక భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నం. బంతి లాంగ్ ఆన్ మిడ్ వికెట్ వైపు కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే. మరొకసారి భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నం. బంతి వేగంగా కర్రల కాపరి చేతులకు వెళ్ళిపోయింది. దీంతో పరుగులేమీ లభించలేదు. 16 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 103 పరుగులకు 7 వికెట్లు కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తోంది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూరు. చివరి 12 బంతులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. 54 పరుగులు విజయానికి. 12 బంతుల్లో 54 పరుగులు సాధించాలి విజయం కోసం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూరు. రేపు ఉదయం ఆదిత్య 11s వర్సెస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూరు జట్ల మధ్య రేపు ఉదయం 8 గంటలకి మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది. సిపిఎల్ సీజన్ 1 డే 2 ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆదిత్య 11 వర్సెస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్. ఆఫ్టర్నూన్ మ్యాచ్ హైపీరియన్ వర్సెస్ స్పాటాన్ వారియర్స్. ఒక భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నం. బంతి కర్రల కాపరికి దొరకకుండా వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. దీంతో అదనంగా 1 పరుగు, అదనపు పరుగు.
మరొక చక్కని బంతి తాకట్టుకున్నాడు ధరణి, ద స్టార్ ప్లేయర్ ఆఫ్ పాయ్ వైస్రాయ్. బ్యాటింగ్లో చూడు చక్కని షాట్ లిఫ్ట్ చేశాడు బంతి ఎక్స్ట్రా కవర్స్ మీదుగా. అంతే వేగంగా ఫీల్డర్ పరితుకుంటూ వచ్చాడు, కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే. బౌలర్ ధరణి బ్యాటింగ్లో చక్కగా 40 పరుగులు సాధించాడు. అలాగే అద్భుతమైనటువంటి 2 క్యాచ్లు తీసుకున్నాడు. మరొక భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నం, బంతి నేరుగా బౌలర్ చేతికే, పరుగులేమి లభించలేదు. చూడు చక్కని షాట్ లాంగ్ ఆన్ మీదుగా నేరుగా ఫీల్డర్ వద్దకు బంతి, కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే. మరొక అద్భుతమైన బంతి, స్టంపింగ్ కోసం కీపర్ అప్పీల్ చేశాడు. న్యాయ నిర్ణేత గారు దాన్ని 3వ న్యాయ నిర్ణేతకి సందేశం పంపించారు, అవుటా కాదో చెప్పమని. రీప్లే మొట్టమొదటిసారిగా తిరుపతిలో ప్రేక్షకులకు రీప్లే చూసుకోవడానికి ఒక స్క్రీన్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు సిడిసిఏ, చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారు. అవుట్గా డిక్లేర్ చేశారు. ఇది ఒక అద్భుతమైన స్టంపింగ్ కీపర్ ద్వారా. ధరణి కుమార్ ఆల్రౌండర్ ప్రతిభ పూర్తయింది. దీంతో బ్యాటింగ్లో 40 పరుగులు, ఫీల్డింగ్లో 2 క్యాచ్లు, బౌలింగ్లో 1 వికెట్ ధరణి. దీంతో 8వ వికెట్ 17 ఓవర్లకి 106 పరుగుల వద్ద కోల్పోయింది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూరు పై వైస్రాయ్ జట్టుకు విజయం ఖాయమైంది. చూడ చక్కని షాట్, బంతి నేరుగా ఫీల్డర్ చేతిలోకి, కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే. చక్కగా బంతిని తాడుమన్ వైపు తరలించాడు. 4 పరుగులు. అద్భుతమైన షాట్, ఏ మాత్రం ఫీల్డర్కి అవకాశం లేదు. 1 బౌన్స్, బౌండరీ. మరొక షాట్ బంతి గాల్లో ఉంది, చూడాలి ఏం జరుగుతుందని. చక్కగా ఒడిసి పట్టుకున్నాడు కెప్టెన్ సూర్య. దీంతో 9వ వికెట్, 115 పరుగుల వద్ద 9వ వికెట్ కోల్పోయింది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తిరుచానూరు. ప్రవీణ్ రాజ్ బబ్లు అలియాస్ బబ్లు, మదన్,
మదన్ కూడా చాలా చక్కగా బ్యాటింగ్ చేస్తాడు. తన కెరీర్లో 200 ఉన్నాయి మదన్కి. CPL సీజన్ 1 డే 1 మ్యాచ్, రెండవ మ్యాచ్ చివరి బంతి. బ్యూటిఫుల్ షాట్ లాంగ్ ఆన్ మీదుగా కేవలం 1 పరుగు. దీంతో పాయ్ వైస్రాయ్ జట్టు 50 పరుగులతో విజయం సాధించింది. మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ ఎవరో తొందరగా చెప్పాలి. ప్లేయర్ ఇంటర్వ్యూ CPL సీజన్ 1 మనకు జరగడానికి ముఖ్య కారకులు, దాతలైనటువంటి వారు డాలర్స్ దివాకర్ రెడ్డి గారు, అలాగే హేమంత్ కుమార్ అన్న, ప్రణీత్ పెనుమాదు, నరసింహాచారి గారు, మారుతి కృష్ణ గారు, సాగర్ హోండా, వీరందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ CPL టోర్నమెంట్
మొదటి రోజున రెండవ మ్యాచ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు ఇవ్వడం కోసం మనకి ఈరోజు గెస్ట్గా వచ్చినటువంటి పసుపులేటి శివ గారు గోల్డెన్ నెస్ట్ బిల్డర్స్ అధినేత గారిని స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం సార్, రావాలి. అలాగే మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ కప్పు స్పాన్సరర్ అయినటువంటి మన మదన్ గారు రావాలి మీరు కూడా దయచేసి. అలాగే ప్రెసిడెంట్ గారు ప్లీజ్ మీరు కూడా, విజయన్న గారు. ట్రెజరర్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ట్రెజరర్ గిరియన్న గారు. అలాగే సీనియర్ క్రికెటర్ లవర్ మాకు అబ్దుల్ ఖాదర్ లాంటి బౌలర్ లెగ్ స్పిన్నర్ మురళన్న గారు కూడా మేము స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. కెప్టెన్ సిఆర్ రాజన్, సారీ సన్ అయినటువంటి సిఆర్ జ్ఞానేశ్వర్ గారిని, ఆ నాన్నగారి పేరు తలుచుకొని మాకు అది వచ్చేస్తాను చిన్న, ఏం చేయలేము. నాన్నగారి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మాకు ఆ విధంగా ఉంది. ఏంటి ఈరోజు మ్యాచ్ యొక్క మీరు ఏమనుకున్నారు, ఎలా ఉంది, ఈ వాతావరణం మీకు ఏ విధంగా ఉంది? మొత్తం ఆపర్చునిటీస్ అయితే అంతా బాగుందన్న. ప్లేయర్స్కి ప్లాట్ఫామ్ కానీ లైవ్ కానీ అందరికీ మంచి ఎక్స్పోజర్. విజయ్ సార్ నుంచి ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవడం చాలా ప్లేయర్లు అందరికీ బెనిఫిట్ అయ్యేది. నెక్స్ట్ ఏపీఎల్లో అందరూ చూస్తారు, అందరూ ఫస్ట్ మ్యాచ్ లైవ్ రాకపోయేసరికి అందరు నన్ను లైవ్ లింక్ ఉందా అని అడిగారు. సో అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ప్లేయర్లకి మొత్తం ఆంధ్ర మొత్తం ఈ లీగ్ చూడాలనేసి. సో అంతా మంచి ఆపర్చునిటీ ఇది. ఈరోజు మ్యాచ్కి వస్తే వాళ్ళు మాకన్నా బెటర్ క్రికెట్ ఆడారు, మేము బెటర్ ఫీల్డింగ్ చేసి ఉండొచ్చు, బెటర్ క్యాచింగ్ చేసి ఉంటే మేము అప్పర్ హ్యాండ్లో ఉండేవాళ్ళం మేము. సో అదొకటే అనుకుంటున్నాను నేను. చిన్నపాటి మీలో ఏదో తెలియని ఒక చిన్న వేదన, అంటే ఎక్కడో మీలో ఉన్నటువంటి ఫుల్ గేమ్ ఈరోజు మేము ఆశించినంతగా, ప్రేక్షకులు ఆశించినంతగా రాలేదు మీ దగ్గర నుంచి. రేపు జరగబోయే మ్యాచ్కి మీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఫుల్ ఎనర్జీతో, మీలో ఉన్న ఎనర్జీని మేము చూస్తే మాకు కూడా ఉత్సాహం వేస్తుంది. అంత ఎనర్జీ, అంత బెస్ట్ ప్లేయర్స్ మీ దగ్గర ఉన్నారు. అంత ఎనర్జీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్కి మీరు కూడగట్టుకోవాలని, రేపు జరగబోయే మ్యాచ్కి మీకు ఆల్ ద బెస్ట్ తెలియజేస్తున్నా. ఏదన్నా నువ్వు మీ ప్లేయర్స్ చెప్పదలుచుకుంటే ఈ సందర్భంగా 2 మాటలు చెప్పాలని కోరుకుంటున్నా. ప్లేయర్ల వర్షన లేదా, ప్లేయర్లు అందరూ మంచి జోన్లో ఉన్నారు. 1 odd మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి టోర్నమెంట్లో, కానీ మాకు ఫస్టే ఇలాంటి మ్యాచ్ అవడం మాకు బెటర్ సైన్ అనుకుంటున్నాను నేను. మాకు పాజిటివ్ సైడ్. ఇప్పుడు మా టోర్నమెంట్లో లేటర్ ఆన్ అయ్యేదానికన్నా ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి, సో ఇప్పుడు మా టీంలో అందరికీ తెలుసు ఎక్కడ మేము ల్యాబ్స్ అయ్యామనేసి. సో నేనైతే ఇది పాజిటివ్ సైడ్గానే చూస్తున్నా. మాకు టోర్నమెంట్లో ఫస్ట్ మ్యాచే తగలడం ఇలాంటిది. థ్యాంక్స్ అన్న. ఓకే జ్ఞాను, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ లక్ ఫర్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్. నెక్స్ట్ విన్నింగ్ కెప్టెన్ సూర్య. కంగ్రాచులేషన్స్ సూర్య, బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. ఏంటి ఈరోజు ఈ ఉత్సాహానికి? ఈరోజు కొత్త సూర్యని చూశాను. ఇన్ని రోజుల సూర్య కన్నా మైదానంలో ఈరోజు కొత్త సూర్య కనపడ్డాడు. దీని వెనక మీ బాల యొక్క ప్రోత్సాహం ఏమాత్రం ఉంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా టీం ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంది. మా అంతా ఆల్రౌండర్స్ ఉన్నారు, బాగా ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ ఫుల్ ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు. టీం అంతా చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు, యూనిటీగా ఉంది. ఏదైనా మాకు ఎలా అంటే ఈ ఎఫర్ట్ సరిపోదు, మాకు ఇంకా ఎఫర్ట్ పెట్టాలని. ఇప్పుడు ఏమేమి మిస్టేక్ చేస్తున్నారో ఇంకా నెక్స్ట్ మ్యాచ్ రిపీట్ చేయకూడదని, ఇంకా ఈ మ్యాచెస్ కాకుండా ఇంకా ఎఫర్ట్ పెట్టి గెలవాలని చూస్తున్నాను. ఫీల్డింగ్లో చిన్న తడపాటు అద్భుతమైన క్యాచ్లు పెట్టాడు మన ధరణి. ఫీల్డింగ్లో చక్కని క్యాచ్. అదేవిధంగా కొంచెం ఫీల్డింగ్లో కూడా మిస్లో అంటే రన్స్ ఎక్స్ట్రా రన్స్ ఇవ్వడం కూడా చూస్తున్నాం. దీనిపైన మీ వర్కౌట్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? ధరణి అనే అందరికి తెలుసు, ఫీల్డింగ్ బాగా చేస్తారని, వాళ్ళ గురించి చెప్పాల్సిన పని లేదు. వాళ్ళంతా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీల్డర్స్. ఇలాంటి ఫార్మాట్లో ఫీల్డింగ్ వల్లే గెలిచేది. మన టీ20 ఫార్మాట్ అంటే గెలిచేది. ఒక మంచి 2 క్యాచ్లు కానీ ఒక 4 బౌండరీస్ చెప్తే మనం మ్యాచెస్ టర్న్ అయిపోయినాయి అక్కడే. సో ఆడే మనకు మ్యాచ్ వినే ఛాన్స్ ఉంటాయి. గుడ్ సూర్య. నెక్స్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు గోస్ టు సూర్య. 36 runs and 2 wickets ఆల్సో. ఆ చెక్ని మెమెంటోని అందించాల్సిందిగా గిరిన్ అని, అలాగే చెక్ని మీరొకరు అందించాలని కోరుచున్నా. మా మదన్ సార్, మా టీం ఓనర్ చాలా సపోర్టివ్, ఒక మెంబర్ ప్లేయర్స్ లాగా కలిసి ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇట్లా సపోర్ట్ ఉంటే మా టీం ఎప్పుడు ఎఫర్ట్ పెడతారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్లే మాకు కంటిన్యూ ఉండాలని కోరుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సార్. వన్స్ అగైన్ కంగ్రాట్స్ మదన్ ప్లీజ్. ఏం స్లోగన్ లేదు మీ టీం నుంచి మదన్ గురించి? అది
ప్రేక్షకుల్లో ఎవరెవరైతే అరవలేదో గుర్తుపెట్టుకో, వాళ్ళకి రాత్రికి 4 చికెన్ ముక్కలు కట్ చేసి రేపు కొంచెం బాగా అరుస్తారు వాళ్ళు. ఆల్ ది బెస్ట్ రేపు. గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ గైస్.